Okay, nou alles wat ons tot dusver gedoen het is alles goed en wel, but now we need to start making it applicable to when we're working in a lab. So for that, we have a few equations. Grade 9 English learners to the whole for writing. Grade 9 English learners to the whole. Remember your pen at your voting registration. Okay. We have more than just these two, but we're going to start off with just these two. Ons het daai twee formules om uit te werk hoeveel mol van iets ons het. So, N stands for amount of mole. Dit is in julle boeke hoor. Bladsy 276. And N is on both sides, so I wrote that in the middle. Okay? Massa, M staan for massa. And that is measured in gram. Capital letter M is molar mass. Okay, en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld daarvan wys. Wanneer jy hierdie somme vir jouself uitskryf, maak 'n duidelike onderskeid tussen jou klein letter M en jou hoofletter M. Actually this one normally has like skerp punte, né? Wat ook al jy moet doen, maak net seker jy raak nie de mekaar tussen wanneer jy werk met klein letter M en hoofletter M nie. Then on the other hand, when we have N, that's amount of particles. In the sample, and Na is always Avogadro's constant, in other words 6,02 times 10 to the power of 23. Constant means that is the same all the time. So dit gaan nie iets anders wees volgende jaar nie. Na is Avogadro's konstante wat vir ons sê in 1 mol van enige stof is daar 6,02 mal 10 tot die mag 23 deeltjies. That's going to remain the same. Okay, so now how do we apply this? Let's say I tell you calculate the amount of mole. This is the example in your books on page 277 of atoms in 69 grams of sulfur. Okay. Do you guys agree that I'm looking for mole and I have the mass? Nee? Watter een van my twee vergelykings werk met massa? Sê nou saam. Daai ene. Nee? The other one works with amount of particles. Die een aan die linkerkant werk met massa. Okay. So that's the one I'm going to write down. I'm going to say, to do this one, I'm going to say N is equal to mass divided by molar mass. N is wat ons wil uitwerk. Massa is 96. Okay. I can tell you guys that the molar mass is 32. But I want you guys to tell me how I know that. Why is that true? Die periodieke tabel. Onthou jy het altyd die molare massa. You always have the molar mass because you always have the periodic table. So that's not something you need to calculate or find somewhere. Okay, you do have to find it somewhere. It's not going to be given in the question. You have to know, okay, we're working with sulfur. Weet julle hoe like swaal? Dis so geel poeier. It's like a bright yellow powder. It looks a bit dirty normally. Okay, goed. So ek het nou daarvan afgeweeg 96 gram. Ek wil weet in dit hoeveel mol van die swaal het ek nou. And then when you do that, you just say that's 3 mol sulfur atoms. Why am I saying sulfur atoms? Because we are working with atoms now. Okay. En as ek nou vir jou sê, hoeveel sulfaat deeltjies het ek? How many sulfur particles do I have? How many sulfur atoms do I have? Then you say N is equal to number of particles divided by
Avogadro's constant. So then I say I'm looking for this. I have 3 mole. Okay. As hierdie nog 'n bietjie wack is vir jou, moenie worry nie, ons gaan nog baie van hulle saam doen. Maar verstaan julle almal waar ek al daai waardes vandaan gekry het tot hier ten minste? Ek gaan nog nie van jou nou dadelik verwag om dit op jou eie te doen nie. Ons gaan nou net maar kom by dis wat julle op julle eie moet doen. Okay, then the next one say calculate the mass of 0,5 mole of H2SO4. Toe het hulle eers gegaan en hulle het gesê stem julle saam, daai is mol en daai is massa, né? Do you guys agree? So I'm going to work with this equation. Maar hulle het eers gegaan en gesê, kom ons werk uit wat is die molêre massa van H2SO4 en hoe kan ons dit uitwerk? You use your periodic table, né? So you're going to say it's 2 times 1. Hoekom 1? Die molêre massa van water is 1. Julle gaan hulle later amper almal uit julle kop uitken. 32 plus 4 maal 16. Okay, daai is wat julle gedoen het in die oefening, né? Molêre massa van, wie weet wat noem ons daai ene? Swavelsuur, né? H2SO4. Okay. Now I go and I substitute. Do you guys agree that I have 0,5 mole? Né? Ek wil mos massa uitwerk en ek het nou molêre massa uitgewerk om 98 te wees. So then to solve for M, do you guys agree that I'm going to type this into my calculator? Jy hoef nou nie al daai stappe neer te skryf, ek wys net vir julle, dis net instel en oplos. Graad 8 Afrikaans leerders moet afkom op die stem. Dis die graad 8 by die skool nie. If there are any grade 9 English learners left that haven't Hulle mag nie. voted, please come down as well. En hulle is anyway nie vandag vir skool nie. Ja, maar mag nie stem. Hulle mag net vir hulle eie graad se VRL-lede stem. Mag nie stem. Life is unfair. Okay, goed. Met ander woorde, as ek 0,5 mol H2SO4 het, dan weeg dit 49 gram. Don't think about this as pie in the sky. This is a legit thing. If I measure off 1 mole of H2SO4, it's a liquid, then the scale will read 49 grams. Why? Because we have this relationship between amount of moles and mass and molar mass. All right. Another one. Calculate. I'm not going to do that one now. Calculate the number of atoms in 1,2 gram carbon. Okay, nou het ons 'n bietjie van 'n probleem. Want stem julle saam, daai ene is massa en hierdie ene is hoofletter N vir aantal, né? Those two don't go in the same equation. Né? Ek het mos daai twee vergelykings, hulle is in twee verskillende vergelykings. So your pathway between the two will be mole. Mole is mos die ding wat in al twee van hulle voorkom. Grade 10s, look at me. Pro tip. When you're doing this and you don't know what to do, start by taking everything to mole. Jy is 10 teen 1 op die regte pad. Okay? So as jy besig is met hierdie somme en jy weet nie nou waar ons nou gaan begin nie, vat dit wat jy kan na aantal mol toe. Jy is probably reg. That's normally where we start. Okay, goed. So ek gaan sê, kom nou. N is equal to M over M.
Stem julle saam die molêre massa van koolstof is 12 gram per mol from my periodic table. I'm working with atoms now. So it's not carbon 2. Remember, carbon isn't a diatomic element. Nee, hy lyk net so. Okay? So dan gaan ek sê, aantal mol is 1,2 gedeel deur 12. Wat beteken, as ek 'n bakkie het, and it weighs 1,2 gram. Indien enige leerder is wat nog nie gestem het nie, kan hulle asseblief nou afkom. Personeel en admin personeel word herinner om ook nog te stem teen die van die dag. Nee? As daai skaal wees 1,2 gram, ek het nou koolstofpoeier daarin gegooi, then it means within that bakkie, I have 0,1 mole of carbon. Okay, but that's not what they ask. They ask how many particles do I have then? So now I'm going to say, let's carry on. Because we can take mole to amount of particles met daai vergelyking. So ons gaan hier instel, ons het uitgewerk, ek het 0,1, ek wil n uitwerk, en hierdie gaan altyd wees 6,02 mal 10 tot die mag 23. Okay? Sien julle wanneer ek aantal uitwerk, dan is dit nie asof ek 'n eenheid byskryf nie, maar ek sê altyd waarvan ek praat. Ek praat van koolstof en ek praat van atome. It's molecules if it's bonds between non-metals. It's formula units if it's bonds between metals and non-metals. You guys have to do that. Okay, goed. Vir huiswerk gaan julle vir my doen. And you guys can start right now. Exercise 21. On page 278. Ek gaan vir julle een by elkeen gee. Jy gaan by hulle almal hierdie moet gebruik. Onthou daai ene kry jy van die periodieke tabel af. En daai ene is altyd 6,02 mal met 10 tot die mag 23.